And maybe I can just say a sentence about admittance education and I'll Türkçe, and I'll do that in Turkish if that's okay. Is that all right? Hı hı. Çünkü daha çok Türk var. Pierce, I'm sorry. Kusura That's bakma. okay. Okay. Tamam. Birinci şey Admittance Education'dan Yeşim Erez ben. Bazı çalışma arkadaşlarım da burada bizimle. Hande, Yasemin, Can, Nazan, kim var başka? O kadarız galiba. Onun için hepinizden merhabalar. Bugün çok özel e, misafirlerimiz var. Onlar kendilerini tanıştırmaları için izin vereceğim şimdi ki ben susacağım ve kayıda alıyorum bunu YouTube'a sonradan koymak üzere. Onun için bir şey kaçırırsanız takip edebilirsiniz ardından. Bir de sorularınızı Türkçe'de yazabilirsiniz. Elif Türkçe galiba konuşacak zaten. Pierce İngilizce konuşacak. Ama sorularınızı Türkçe'de yazabilirsiniz. Chat'e de yazabilirsiniz. Arkasından sunumların arkasından onlara da sorabilirsiniz. So with that, I'll just turn it over to you. Teşekkürler Yeşim. Merhaba herkese, ben Elif. And I'm Pierce. Hoş geldiniz. Burada olduğunuz için size çok teşekkür ederim ve Yeşim'e de davet için çok teşekkür ederim. Bugün size sanat ve mimarlık başvuruları üzerine bazı içgörüler paylaşmak, portfolyonuzu hazırlarken nelere dikkat edebileceğiniz hakkında konuşmak ve lisansla yüksek lisans yani bachelor ve master seviyelerinde başvuruları değerlendiren komitelerin tam olarak neleri aradığını aktarmak için buradayız. Aynı zamanda bu süreçlere dair bazı genel tavsiyelerde de bulunacağız. Bir screen share edeceğim. Gözüküyor mu? Evet, evet, çok güzel. Evet, harika. Geldi. Öncelikle bu sunuma biraz hayat yolculuklarımızı yani kendi arka planımızı bahsederek, paylaşarak başlayacağız. Şimdiden Yeşim dediği gibi ben Türkçe konuşacağım, Pierce İngilizce konuşacak. Sizinle çalışırken de genel olarak dil bölümümüz böyle olacak ama tabii siz hangi dilde daha rahat hissediyorsanız biz de ona göre uyum sağlayabiliriz. Kendi hikayemle başlayacak olursam, lisans eğitimimi Yale Üniversitesi'nde mimarlık yani Design Track programında yaptım. Bu 4 yıllık bir program ve 5 yıllık profesyonel mimari lisansın yani Bachelor of Architecture'ın aksine mezuniyet derecesi olarak Bachelor of Arts veriyor. Benim için bu tercih doğruydu çünkü disiplinler arası yani interdisciplinary araştırma yapmayı, yazı yazmayı, fikir geliştirmeyi ve fikir savunmayı bana çok sağlam bir şekilde öğretti. Ve benim kanımca bunlar mimarlığın tasarım kadar önemli bir kısmı ve kendi kariyerimde de bana çok büyük katkıda bulundular. Mezun olduktan sonra New York'ta Studio Gang mimari ofisinde çalıştım. Ardından birçok yüksek lisans yani master programına başvurdum. Bunların hepsine burslu olarak girebildim ve bunların arasından seçtiğim Harvard'daki eğitim sırasında aynı zamanda oradaki Admissions Komitesi ve yaz okulu biriminde de asistan olarak çalışabildim. E, Duymuş olabilirsiniz OPT vizesi hakkında. Bu normalde şey sonrası, lisans sonrası bir senedir. Ama matematik veya bilim dalındaysanız 3 seneye kadar çıkabiliyor. Mimari programlarının bazısı bir, bazısı 3 sayılıyor. Programdan programa değişir bu. Harvard programı ben oradayken 3 seneye çıkarıldı mesela. Burada okurken Tokyo'da ve İsviçre'de staj yaptım. Yüksek lisansımı tamamladıktan sonra da New York'a geri döndüm ve Studio Gang'da lisans ile birlikte çalıştım. Oradayken de yine stajyer seçimi konusunda portfolyo değerlendirmesi yaptım. Şu anda İsviçre'deyim. Size Lozan'dan bağlanıyorum. Burada Federal Politeknik Okulu'nda yani EPFL'de mimarlık alanında doktora yapıyorum ve stüdyo dersleri veriyorum. Pearson kısmı için ona vereceğim. Evet. So I'm Pierce. Biraz Türkçe biliyorum. So I'll do this in English really quick. Um, so like I also went to a 4-year school, except I did the Bachelor's of Fine Arts at an art school. Um,
So, uh, so I started I started my art career probably in high school. I got really good at draftsmanship and representational drawing, um, and I think that sort of transitioned from representing uh, people and things and dry mediums and graphite and charcoal into a more painting practice. Um, and so when I got to MICA, Maryland Institute College of Art in Baltimore, I um I switched over to painting. And it's interesting, the deeper I got into painting, the more interested I got in the materiality of paint. So how the characteristics of paint behaves physically and how you can use that uh, to create artworks and artistic projects. So, this focus on paint and the materiality of paint led further and further away from painting proper, and more my work came off the wall uh, and further into spatial design. Never to the scale of E, but by the time I got to my sophomore year, my professors and I decided that it was probably about time for me to switch to sculpture. Um, so my experience in art school kind of runs the gambit from, um, you know, the kind of anatomy of drawing to the really embodied spatial stuff of sculpture. Um, and this turned out to be the best decision for me, as sculpture the way it exists in modern life, it's truly engaged with the world. So, social practices of artists who are sculptors, um, they maintain bodies of work that are almost indistinguishable from a civil servant, a nonprofit organizer, um, and social workers. So, uh, I started to view my practice sort of in service of others. This led me then to education. Um, After school, I sort of split my time between the nonprofit sector and the private sector, and I've had a very fulfilling career both inside and outside the art world. As you can see, it's pretty diverse. I got my master's of education at Harvard, and so I met Eve. But after school, I worked in design at Boston Consulting Group, which is a big consulting firm. I was based in New York. I got a master's in a completely uh, different domain. And finally, it's sort of in full circle. I have my own studio practice again, uh, and I'm freelancing as a designer. So I think one of the benefits that I try to tell everybody who's interested in the kind of bachelor's of fine arts tract is that I think it equips you with a kind of creative problem solving and an openness that allows you to be really ambitious in a way that I think is unique for folks who are 18 to 22. I think it's a very good education. Yes, so with Yeah. that, we'll go into I can yes, to sort of what we both see as bu arada pardon Türkçe konuşacağım oldum. Türkçe'ye geri dönüyorum. Ana portfolyo yani content'ı olarak gördüğümüz noktaları geri dönüyorum. Bu arada bu sunumda metin olarak göreceğiniz en son slide bu. Bir sürü yazı görüp korkmayın diye söylüyorum. Bundan sonraki bütün slaytlarda full görsel göstereceğiz ve her şeyi örnekler üzerinden açıklayacağız. Bugün size hem sanat hem mimari portfolyolarını hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Anlatacaklarım lisans ve yüksek lisans seviyeleri arasında büyük ölçüde ortak. Hatta profesyonel seviyede iş başvurularındaki portfolyolara da belli ölçüde uygulanabilir. Sanat ve mimarlık için ortak olan noktalardan başlamak gerekirse bizce en önemlisi şu iki kavram: çeşitlilik ve odak. Çeşitlilik dediğimiz diversity, odak da focus. Çeşitlilikten kastımız şu: keşfetmeye, keşif yapmaya açık mısınız?
elinizde farklı sanatsal araçlar, yöntemler ve meraklar var mı? Bunları göstermek en değerli faktör kanımızca. Her birinde uzman olmanız gerekmiyor ama yaratıcılık, keşif hevesi ve yeteneğin bir arada olduğunu ve bunları farklı araçlarla keşfedebileceğinizi göstermek yapabileceğiniz en etkili şey. Odak yani fokus ise tüm işleriniz arasında belli bağlantıların kurulması ile ilgili. Bu bağlantılar konu, merak alanı, teknik, biçim ya da süreç olabilir. Birazdan bunları örnekler aracılığıyla göstereceğiz. Burada bir diğer önemli konuya da değineyim. Başvurduğunuz alanı belli bir ölçüde tanıdığınızı göstermek de önemli. İlla direkt isim vermeniz gerekmiyor ama başka mimarlardan ya da sanatçılardan ilham aldığınızı, alanınızı kısmen de olsa araştırdığınızı Admissions komitesine sezdirmeniz önemli. Aynı zamanda personal statement'ınız, recommendation yani beyan mektubu ve portfolyonuzun kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturması da önemli. Buna elbette ders dışı aktiviteleriniz yani extracurricular'lar da dahil. Burada sağ tarafta sanat ve mimarlık arasında iki küçük fark da göstereceğim. Mimarda e, bu aşamada teknik yeterlilikten ziyade ki teknik yeterliliği okulda öğreneceksiniz. Komitelerin baktığı asıl şey mekansal yaratıcılık yani spatial thinking, spatial creativity. Mekanı düşünebilme, mekana ilişkin merak ve mekanı farklı ölçeklerle ve farklı araçlarla keşfetme yetkisi. Şimdi yüksek lisansa başvururken kendi kullandığım portfolyodan birkaç örnek göstereceğim. Lisans başvurusu yani bachelor seviyesi için çok az ileri seviye gibi görünebilir ama lisans mimarlık programlarına başvuranlar yani Bachelor of Architecture için hala oldukça geçerli. Çünkü benim 4 yıllık derecem dediğim gibi profesyonel bir mimarlık derecesi değildi. Dolayısıyla bunu referans olarak düşünebilirsiniz ama yani birebir beklenti olarak da düşünmeyin. Bu ilk proje geleneksel anlamda neredeyse binaya hiç benzemiyor. Ama mekanı kavramsal olarak nasıl gördüğümü, mekanın etkilerini nasıl hissettiğimi ve farklı araçlarla nasıl ifade ettiğimi gösteriyor. Buradaki model yani maket fotoğraflarında alçıyla yaptığım şeyin ne olduğunu ilk bakışta anlamak da zor. Tam da bu nedenle keşfetme isteğimi gösteriyor. Ee, Aynı zamanda burada yaptığım hani elle yaptığım çizimlerde kazıdığım, döktüğüm formların hani teknik olarak temsil edebildiğimi de aktarıyorum. Bu da mekansal düşünmeye dair bir merak, bir hani az da olsa bir beceri gösterebiliyor. Ee, Bu örnekte ise malzeme çeşitliliği çok daha sınırlı. Belki 6-7 parça tahta kullanmışım. Ölçek açısından çok daha büyük bir boyutta yani insan boyutunda. Bu da yine mekan, form ve strüktürle ilişkimi, malzemenin hani mekansal düşünceye nasıl dönüştüğünü keşfetme isteğimi yine farklı malzemelerle, farklı boyut ile gösteriyor. Ee, Bir örnek daha vereceğim. Bu ders dışı aktivitelerle yani extracurricular ile ilgili bir nokta. Mimarlıkla birebir ilişkili olmak zorunda değiller. Ama sizin mekanı ya da tasarımı nasıl düşündüğünüzü gösteren şeyler olması çok değerli olabilir. Mesela fashion başvurusu yapıyorsanız bile mesela set dizayn yapmış olsanız bu da değerlidir. Mesela burada sahne tasarımı yapmıştım. Bunu da portfolyoya koydum. Bu hem çeşitlilik katıyor hem de hani mekansal düşünme becerisi yansıtıyor. Ee, Bunun dışında portfolyomda ayrıca projelere etiket olarak bazı fiiller ekledim. Bunlar mekana dair eylemler veya operasyonlar gibi görülebilir. Böylece şeyi kanıtlamaya çalıştım. Bazı projeler arasında kavramsal bağlantılar var. Bu kavramlarla ilgiliyim.
bakın projelerim arasında böyle ilişkiler kurabiliyorum. Yani bu mesajı vermek de önemli değişik projeler arasında. E, Fark etmişsinizdir, şimdiye kadar gösterdiğim projelerin hiçbiri geleneksel bina veya mimarlık formunda değildi. Bu şu an gösterdiğim proje portfolyomun içindeki binaya hani normal binaya benzeyen tek projeydi. Bunu da rahat rahat söyleyebilirim. Portfolyoda bina olması gerekmiyor bence. Elbette bina koymak gayet mümkün mimari portfolyosuna ama önemli olan o bina ile birlikte ne gösterdiğinizdir. Benim portfolyomdaki binanın değeri kanımca çok sayıda model çalışması göstermem, iterasyon ve mekansal deneme üzerinden yaratıcılık ve deneme üzerinden düşünme biçimimi göstermesiydi. Sonuç olarak kanımca admissions komitelerinin portfolyoda yani mimari portfolyosunda bakmak istediği en önemli sorular nasıl bir yaratıcı yani nasıl bir tasarımcı olacaksınız, nasıl bir öğrenci olacaksınız, nasıl düşünüyorsunuz, yaratıcılığınızı nasıl kullanıyorsunuz ve hangi merakları, hangi araçları ve e, hangi esneklikleri beraberinizde getiriyorsunuz? Bence bütün bunlar hep birlikte portfolyonuzun en önemli mesajı olmalı. Teşekkürler. Burada sanat için Pierce'e döneceğim. There might have been a question in the chat. Ha, soruları en son mu alalım Yeşim? Yoksa mimari spesifik sorular şimdi mi cevaplayalım? Bir tane soru geldi. Onu bence cevaplayabiliriz. Sorduğu soru bu portfolyo e, Harvard mı? Yani Masters portfolyosu mu yoksa değil mi? Başka bir şey mi? Onu Evet, Masters portfolyosu evet. Yale'dan Harvard'a giderken. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Cool. Cool. So I will show maybe 5 slides that I think uh, expresses my artistic development from art school to about now. Um, and like I said earlier, I started with drawing, and I think that was important. I think drawing, especially representational drawing or drawing in a kind of way that communicates uh, uh, real things out in the world, I think it tends to be overvalued by non-artists and undervalued by practicing artists, especially sculptors. Um, I think ultimately, though, from what I understand, admissions, your faculty, and I think some of the best artists in the world appreciate that uh, drawing functions sort of as a language. Um, it's more or less a means of communication. And so the drawing on the left-hand side, I had a specific thing that I wanted to get across. I think the form of the drawing, the shade, the light, um, kind of the way the sculpture in the park sits in space. I thought all of that was interesting. But you can tell the way I downplayed the head and I kind of brought up the massing of the sculpture. I wanted to communicate this kind of volume that I was seeing. And so the way I used line weight and hatchwork, I think that those were the tools that I used to say that. And then I think on the right hand side, this this drawing's like maybe 6 or 7 centimeters tall. So it's a I had to use an economy of means, and sometimes just like the very tip of the pencil uh, to communicate like the lips or the elbow. Um, but that, I mean, that's a much more belabored study. And so what I really wanted to see was how the light was wrapping around the sculpture and the ways in which I could create volume just on the page, but very different languages. But I think can be very effective means of communicating your ideas. Uh,
in a non-verbal, non-written way. Have any other notes? No. How do I? Wait. Okay. Okay, this painting of Selçuk. I think this I think this painting's really interesting to show. I could show my more, I guess, uh, technically um, tight work, but I think the looser form uh, I think expresses the ideas that I want to get across in the Zoom, and that's I think having a a kind of facility or a means by which you can express yourself accurately in paint is important, I think, for your professors and for admissions. But I think by no means do you need to become a photorealistic painter, which I think is a huge misconception often um, with anybody. Um, so here, I think communicating my subject was important, but I pared down how much information I tried to represent and thought more about how the paint was sitting on the canvas, the ways in which the texture of the paint was interacting with other brushstrokes, and the kind of push and pull I could create with color. And so this is much more a study on brushstroke and presence and color than it is on creating something super technically accurate. And so, like I said, this is me when I was 21 and I had super long hair. Um, I I continued to get off of the canvas or off the wall and more into space. And I think this sculpture sort of served as a bridge uh, between the kind of um, poppy geometric forms that I was making right before I exited painting um, to the more spatially embodied and installation-based work that was characteristic of my sculpture. Here, it's sort of a hybrid. It's kind of both. This is a very flat sculpture. It relies heavily on color and two-dimensional form. But I think the interaction between the the color that you see and the 400-year-old room that I was in. This was a residency that I did in Italy. Um, the brick plus the sculpture, like the really bright, straight out of the tube color that you see, that interaction was very much a part of the sculpture. Um, and I think it was what my professors reacted to the most. And I think it shows the ways in which you can use two-dimensional form with three-dimensional characteristics to create an artwork. And here we get far more conceptual. And again, thinking far more mentally about materials, not just visually. Um, so what you see are, I think, it might have been 13 or 14 different uh, ingots of aluminum that I cast, bars of aluminum that I cast out of virgin aluminum. And the kind of disrupted text that you see running along the table, I embedded these bars into the table. The text are different recycling centers around the US that I was going to take this aluminum to. Again, this was a student work, so a lot of it was speculative. Um, the the idea was that I wanted to invite the viewer to consider and think about some of the interesting properties of material as not only a piece of material that we can use that exists in the world, but also it's more like its social functions, the way it can be a commodity, the way it's infinitely recyclable, so it can take on many different forms. And so this is a more system-based and conceptual piece, a bit more didactic, where these two pieces are far more playful and poetic. On the right-hand side,
I covered a room in measuring tape, sticky white measuring tape, and the total number I think either centimeters or inches, um, the total number of inches uh, taken together in the room, uh, I think sum to 9 statues of Liberty, and I threw 9 postcards of the Statue of Liberty around the room. Um, and so that's a tongue-in-cheek uh, kind of installation-based work, but it was still very cerebral. Like the yellow of the room was kind of nauseating. The kind of minute texture of the graded lines were all a part of the piece. Um, and then on the right-hand side, that is a large wall hanging. I took screenshots of Martha Stewart's, who's a American celebrity. She's known for her pristine Instagram images. I took thousands of her Instagram. I took screenshots of her Instagram. I brought that into a computer. I lowered the opacity of each one of the images, and so what you're seeing is an aggregation of all 2,000 images taken together, and when you get this kind of deluge, completely subverts what she originally intended with her Instagram and creates a very weird pop conceptual piece. And it's more a sculpture than it is a wall hanging, but again, it's kind of functions as a painting. So again, I'm constantly thinking about how I can push the edges of the materials and of the ideas that I'm working with. And so both within art school and outside, I thought more and more about how I could take my um, the kind of creative toolkit that I built in school and apply it out into the world. And here you see I'm in a classroom. It's more of a nonprofit space in Baltimore. Um, and I'm thinking a lot about uh, the I'm thinking a lot about how I can design both the materials that my kids are using Düşünsene along Ayça. with the um, Bakayım. spatial spatial configuration of the classroom to to aid learning. So how can you design information to be more accessible, digestible, and effective? And I think a lot of the tools that I learned in art school uh, gave me the means by which I could tune these aspects of the classroom. So here, these are slides that I used, and they communicate multiple things. They communicate kind of the mundane. Here's what we're going to do. Here's what you need to think about. But then they also kind of express more my position on aesthetics and uh, the way I think about expressing yourself. And running in tandem of art school and education, I also uh, I started a music venue, kind of like a creative community platform. And we would bring in artists from New York, Chicago, LA, Baltimore, and the East Coast. And it was a not-for-profit. We organized kind of in a grassroots way. Performances, installations, music events. And I think the creative thinking that I had in a conceptual and mental way, but also like the actual design that I did, I think all aided me in making it successful. I think each one of our events attracted maybe 50 to 250 folks, all through word of mouth. And then finally, just a quick note. I think it's very applied. This is just a simple exercise of helping folks understand how to use digital software, digital design software. And I use the tools that I made in art school in order to communicate that, I think, better than what would exist outside of a creative, artistic thinker. So yeah. Yes, thank you all. Teşekkürler.
Şimdi sorularınızı alabiliriz. Ayrıca bu toplantıda soramadığınız sorular olursa veya bizimle tek tek konuşmak isterseniz iletişim bilgilerimiz ekrandadır. QR kodundan da 15 dakikalık toplantıda ayarlayabilirsiniz. Bir soru geldi. Hı hı. Didem Özbek soruyor. BA başvurularını yaptığında Türkiye'de lisede eğitimi görerek ben tabii ona cevap verdim gittiğini Evet. bildiğim için. Aha. Harvard özelinde bu bir avantaj ya da dezavantaj oluşturmuş mudur? What do you think? Ee, Avantaj oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü ama demesi zor çünkü Harvard'da yani master seviyesinde başvurularda hem yani hangi ülkeden başvuruyorsun ona bakıyorlar hem de lisans eğitiminin ülkesine yani lisansı yaptığın ülkeye bakıyorlar. Hı hı, Beni lisansımı Yale'de yaptığım için Amerika'dan başvuruyor mu yoksa lise ve hani doğum ve pasaport ülkem Türkiye olduğu için Türkiye'den mi başvuruyor diye baktılar. Emin değilim. Ee, evet. Avantaj olmuş olabileceğini düşünüyorum ama hani kesin bir cevap veremiyorum şu an. hı hı. Mimarlık Birkaç alanında BioArch değil BFA programı ile yola çıkmanın dezavantajı. Pros and cons belki. BFA versus like BioArch. bu iyi bir soru. Çok iyi Ee, soru. evet çok iyi soru. Çünkü şimdi mimarlık alanında BioArch yani 5 senelik lisans programına girmemişseniz BA, BFA her türlü lisans ile e, MR1 denen yani Master of Architecture 1 yani uzun olan Master of Architecture'a başvuruyorsunuz. Hı hı, E, Yani BA'ler ve BFA'ler aynı kotaya konuyor. Ama BFA yapmışsanız diğer BA'lere oranla tasarım ve sanat kapasiteniz gelişmiş oluyor ve portfolyonuz da dolaylı yolda gelişmiş oluyor. BFA yapıp ondan sonra Master of Architecture yapmak gerçekten çok avantajlı bence. hı hı. Ee, Dezavantajı olur mu diye düşüneyim. Ee, Uzatıyor. Dezavantajı ha? Uzatıyor dedin. Uzatıyor dedin. Evet, biraz Evet. uzatıyor. Dezavantajı şey de olabilir. Mesela gittiğiniz BFA programına göre çok spesifik bir konuda veya bir spesifik dalda tasarım yapmaya alışkın olmuş olabilirsiniz. Mesela mimari programları bazen belli bir seviyede çok fazla spesyalize etmiş olan insanlardan da korkabiliyorlar. Çünkü esneklik yani flexibility istiyorlar öğrencide. Belli bir tarafa doğru çok fazla eğilim görürlerse de o hafif dezavantaj olabilir. Mesela onu geriye çekmenin yolları da var. Mesela portfolyonuzla birlikte çalışıp o esnekliği yansıtabiliriz. Hı hı. Ben bir şey sorabilir miyim ona ek olarak? Buna ek bir soru. Tabii. Mesela BFA ile mezun olduğunda ya da BA ile insan okul değiştirip o zamana kadar çünkü preferansları 4 sene ileride oluyor değil mi? Yani Hı hı. liseye nazaran Evet. daha başka bir yeri tercih eder mi? Mesela master programlar arasında çok büyük fark görüyor musun? Nuz ikiniz de. Ha anladım. Yani lisans için BFA'ya gitti birisi Evet, diyelim. evet. Sonra BFA okurken Evet. transfer mi soruyorsun? Yo. Master için başka bir yeri tercih edebilirim. Yani bir arç yapmak yerine tamamen farklı bir Ha, şey tercih edebilirim. Çünkü okulların flavorları ve tarzları birbirinden farklı. evet. Şeyde mimari dalında Ee, genelde BA içindeysen BA içinde kalıyorsun. Hı Yani hı, BA içinde farklı major'ları seçmek mümkün. hı hı, BFA içinde gene BFA konusunda başka major'lara atlamak da mümkün. Mesela bazen okula bağlı olarak bir arçtan BFA'ye de hı geçilebiliyor. hı, Ama okuldan okula değişiyor. hı hı, Yine hani kafanızda mimari varsa yine master için farklı dallara yönelmek de mümkün.
Hı hı. Ama okuldan okula bağlı, yani nereden nereye geçebileceğiniz. Mesela I'll switch to English because it is particular to Yeah. Pierce. When he started his BFA, he started as a painting concentration, Yep. Okay. and during the BFA, took a more spatial direction and went from painting to sculpture. Yep. Okay. And the question was like, how easy or hard is it to Oh, switch? um, yeah. I think my answer would be, I think switching between applied arts, so graphic design to architecture, or painting to sculpture, is a bit more straightforward in that there's not a lot of prerequisites between these majors. But I would say if you're coming from graphic design or going to painting, or you're going from sculpture to architecture or the other way around, I think art schools are very accommodating on that front. I think there will probably be some classes that you'll need to think about, but in terms of the ways in which you're being equipped, to do well and to feel like you're uh, getting the most out of your program. Um, they they uh, they create a baseline in the beginning. So first years tend to take similar courses. So painting uh, painting students will be in class with architecture students. So you'll have a shared grammar, artistic grammar, and so then switching between majors is more or less straightforward. Yeah. Thank you. So, A Um, couple questions came in. yes, I see. At what age, which year should students start preparing for architecture or the arts? Well, Do you want to answer arts? I think that's a great question. yeah. I think so. So to give a little background on to give a bit more on my high school experience, I was maybe when maybe even further back, I was uh, I was certain that I was going to play basketball in college when I was 11 or 12 years old. Um, and I completely neglected the arts during that time. Um, so I would say I'm probably one of the latest bloomers um, in terms of my peers, and I had a great time in art school. So I started taking art classes at the beginning of high school. Um, and then maybe by halfway through it, this is I think it's an international thing, but it's a big thing in the US. I took AP art courses. So about like almost undergraduate level uh, art courses. And that really started to flesh out my approach to art. And it helped me build a more solid base. Um, But just thinking about it, if someone does feel like they're uh, running behind, there's plenty of programs that lead you to art school after you graduate from high school. Um, I had plenty of peers who were transfer students from states, from universities that are public in the U.S. And this was a nice bridge to then doing art school. But I would say maybe if you're wanting to go directly to art school from high school, I would say you should probably start building your portfolio um, around sophomore year and then taking that into your senior year. Mhm. What do you think, Elif? Mimari için Pierce'a benzer cevabım, yani e, 10. sınıftan itibaren düşünmeyi başlamak iyidir ama yani it's never too late diyeceğim. Çünkü mimarinin iyi yanlarından bir tanesi, yaptığınız çoğu şeyi Hı hı. açıklama ile mimariye adapte edebilirsiniz. Hı hı. Yani mesela e, ne bileyim,
fen bilimi veya matematik kulübündeyseniz onu bir şekilde mimariye çevirebiliriz. Ee, Bale yaptıysanız mimariye çevirebiliriz. Müzik yaptıysanız mimariye Sen çevirebiliriz. yapmışsın, bale teması vardı değil mi portfolyoda? Yanlış görmediysem doğru mu? Örneğinde. Evet, Okey. evet, Ya bir şey söylemek istiyorum belki buradaki şey için sorular devam ediyor da şimdi mimari ya da herhangi bir sanat yapmak isteyen bir öğrenci genellikle Türkiye'de gördüğümüz şey durmadan bir sürü para verip portfolyoya gidiyorlar portfolyo yapıyorlar böyle non-stop her hafta sonu fakat senin söylediğin şey aslında ondan farklı. Kafa olarak altyapınızı geliştirin, sanat öğrenin, inspiration'ınızı öğrenin. Ondan sonra doğru mu? Doğru anlıyoruz değil mi? evet, Biraz farklı bir evet, nüans veriyorsun burada velilere. evet. Türkiye'de Aynen. olandan farklı bir şey sizin ikinizin de anlattığı aslında. Evet. Yani saatlerce veya hafta hafta hani oturup proje çalışıp sırf Evet. odaklı olarak e, yani sırf portfolyo yapacağım diye proje geliştirmeye gerek yok, tabii zararı da yok bunun, ama onu yapmanın farklı bir yolu var Hı demeye hı. çalışıyorum. Önce expression'ını ve inspiration'ını geliştir. Ondan sonra yani akademik olarak ondan sonra. Değil mi? Evet, Okay. aynen. Okay, okay. Şey soruyor Yasemin ne direct message gelmiştir. Is year 9 too early to begin focus prep if somebody is sure what they want to do? It's not too early. It's okay. No way. No. Oh yeah, absolutely. Okay, so what I can they do in ninth grade, do you think? I think I think in ninth grade there I think your best bet. I mean, it can be focused in that you are dedicating yourself to the arts, but I think it is worth It's experimenting early. okay. Um, I think taking uh, figure drawing courses, Mhm, taking courses in different materials and different formats, whether it be painting, drawing, sculpture, casting, ceramics, pottery, etc. Um, getting a feel. The earlier you start, the longer you get to explore before mhm, you have to crystallize your portfolio. So I don't think it's too early. I don't think there's such a thing as being too early. My sister went to RISD, and I think she probably started her portfolio preparation when she was 3 or 4 years old. Um, mhm. so it, yeah, there might be such a thing as too late, but again, that's probably flexible, but there's no such thing as being too early. Yeah, and to add with architecture too, it's definitely not too early, because the thing is, like, I've been in architecture for over 12 years, and my interests, like from 8 years ago, are very different from my interests from 3 years ago. And the earlier you start, the more time you have to mature uh, and explore. And I think being loose with exploring the field that you're interested in can only benefit you, because yani bir şey deneyebilirsiniz, sonra başka bir şey deneyebilirsiniz. Bu yani daha ne kadar çok Mhm, deneyim edinirseniz o kadar iyi olur. Ee, Ve onun altındaki soruyu da görüyorum. Henüz mhm, mühendislik ya da mimarlık seçimi netleşmemiş bir çocuk lisede yolunu kesinleştirmeli midir? İkisinin aynı anda yürütülmesi şansı var mıdır? Tabii kesinlikle vardır. mhm. Ee, Özellikle hani mühendisliğin mimari açısından ilgisi varsa, yani elektrik mühendisi değil, bina mühendisiyle ilgisi varsa Mechanical da birlikte. olabilir mi? O da 3D focus değil mi? Mechanical ya da Tabii, design tabii. engineering olabilir ya da civil. Evet. Okay. Veya environmental engineering de olabilir. Mhm, Çünkü mimaride şu an en öndeki konulardan biri sustainability, yani sürdürülebilirlik. mhm, Environmental engineering ile birlikte bu ilgi alanında yürütülebilir. mhm. What matters more in arts admissions? This is for you, Oh Pierre. yes, a very provocative question. I was smiling while he was answering.
There's some questions that we shouldn't skip up there that are, I think, useful, but I would love to answer the natural talent versus long-term preparation question because I believe I believe this very deeply that whether or not natural talent exists, I think, um, is not relevant. I would say natural motivation or like an internal drive to explore the arts, I think is really the only thing that matters in terms of preparing for art school. Um, Long-term preparation, I think, is helpful, but if if you've got the gumption or the internal drive, it could be a medium-term preparation as long as it's um, done with the right level of intensity or the right level of commitment. I think the way artistic development works. Um, it is so dependent on the focus of your body of work. For somebody like me who, uh, when I draw representationally. It's very important that I have a practiced ability to represent accurately in a way that other people find is accurate. Um, because otherwise some of the work just falls apart. But for other people, it might not be based on having a really refined hand-eye coordination that allows you to represent something objectively. It could be something that has to do with creativity and color and form. And these things may not need the same level of coordination, but it does take a practiced and refined approach to art making. So I would say if I had to answer that question directly, long-term preparation is clearly more important than natural talent. But I think it doesn't have to be long-term. I think as long as it's with the right level of commitment, you can do it. Should, uh, Should we? Let's yeah, ask answer the last one first. okay. Okay. Dina Okay. is asking, to what To extent what do you think the criteria, the GPA and versus the portfolio evaluation are important in applications to art design and architecture programs? And that, of course, does vary by school and by country. Um, okay, so how do Hmm. you create a balance between academics and the arts in applying throughout your education? I can say for at least for master's admissions, which I'm most familiar with since I was involved in that. For the master's, the GPA was sort of like a low threshold. Like it wasn't like if your GPA was really high, it didn't help you. Mm-hmm, If it was really low, below a certain threshold, same for GRE scores, mm-hmm, it only hurt you. But mm-hmm, it wasn't above um like a 3.5 or like a minimally viable yeah, threshold. And they weren't looking for a 4.0, no. at least for architecture. Okay. Yeah. Yeah, I think with art school, it might be a bit more flexible. Um, I can't remember my high school GPA, but I wasn't a star student in high school, and I didn't have a hard time. Um, it, you know, I the thing that they stress in art school is a a commitment to your practice, and I think the only way that that's communicated is through the body of work itself. Mm-hmm, I think a GPA, like you said, I think it can signal how committed you are to your academics. mm-hmm, So you don't want it to be too low. Um, but I think it is very important that the work is as good as you can make it, and that the GPA um, doesn't hold you back. And so I'd say like if I wouldn't want to give a hard number because I'm sure it's probably like a case by case thing, but around three
around 3 to 3.2 is Out probably of four out in of Yeah, four. the yeah. so Exactly. Yeah, in yeah. Turkey it would be 100. Can I just add something just and I'll add it in Turkish. Yep. But it'll be about like bir iki sene iki sene önce belki üç Parsons'la oturduğumda bana söyledikleri şey biz GPA cutoff eskiden daha çok yapıyorduk. Şimdi çok az yapıyoruz. Yani Elif ve Pearson söylediklerini destekler yani daha düşük notlarınız varsa ama gerçekten ne yapmak istediğinizi biliyorsanız altyapınız müsaitse ve gerçekten yaratıcı ve kendinizi geliştirmişseniz size bakacaklar ve muhtemelen alacaklar beğenirlerse. Yani çok süper bir öğrenci olmanız gerekmiyor. Hep matematik fiziğe takılıyorum ben özellikle mimaride mesela bu ne kadar lazım? Düzenli olarak her okulun undergraduate'ten bahsediyorum. Söylediği şey bırak biz öğretiyoruz zaten ihtiyaçları olan matematik ve fiziği değil mi? Is that right? Aynen, Yeah. kesinlikle doğru. Mesela kendime örnek vereceksem, ben Yale'deyken yeteri kadar fizik dersi almadım. Hı hı. Matematik ucundan aldım. Yani lisede aldığım AP matematik dersini saydılar. Hı. Buna rağmen kabulü aldım. Kabulü aldıktan sonra sonbaharda yazılıp başlamadan önce herhangi bir yaz okulundan online fizik dersi al Aynen. geç dediler. O kadar. Yani önemli olan altyapı, kendini geliştirmek, belki portfolyo ama bunu cerebral, yani kafanı kullanan bir şekilde desteklemek. Sizin söylediğiniz şey Evet, çok önemli. Türkiye'de bunu kimse söylemiyor bu velilere. Git 3 sene müthiş para harca, portfolyo geliştir, oldu. Hayır değil. O kadar basit değil. Ne yaptığını anlatman lazım değil mi? Onu söylüyorsunuz aslında. evet, evet. Yani yaptıklarını, e, bu yani hayat hikayesi de olabilir. Evet. Konuyu keşfetme hikayen de olabilir. Hı hı. Storytelling. Storytelling, aynen. Aynen. Teşekkürler. Didem Hanım iyi Evet. yapıyor bu işi. Ne kadar güzel Great. sorular geldi. We have amazing questions. Yeah, this is fun. I, So, how we should sh- somebody prepare? Like, what do you guys propose? Like, how can you help someone? yeah. Well, kind of related to the question, how long do we typically work with students before Yeah. applying? Yeah, I mean, my approach w when working with any student is I like there to be a balance. It's always in dialogue, but I think a balance between critique and um, getting to work and making things. And so I think it makes sense for there to be enough space between me meeting a student and them getting to action on the ideas that we discuss, Mhm. um, such that there's a good cadence, maybe like once a week. Um, and I've taught students for short stints, like 4 weeks, to much longer ones, where it's multiple months to over a year. Um, so I think it's always going to be based on where the student is with their work. If it's more refining the edges and, maybe there's a couple ideas that we could work through and then they can go out and then implement these into their work, then maybe it's a shorter term thing. But if it's a long term preparation where it is it is like exploration phase, understanding where their interests lie and what they're really latching onto, and then how they can go deeper. And then it's like a multi-stage thing. What Yeah. do you think? Yeah, and it's impossible to be prescriptive and say like this is the assignments that we will give you to develop the project and you follow the recipe. I think it really starts with the student, and our goal is to enable the student to know how to dig into their interests and Yeah. know what they are motivated to explore and do. Because at the end of the day, like the journey starts after you start your education. Like we only help you get to the point where you can start on the best foot and like in the best way possible. So I think really the admissions journey and the application journey is about self-discovery. Hmm. And the best thing we can do is to like tailor it to uh,
who you are and what your story is and the story that you want to tell. Oh man, these are Amazing. good questions. Yeah. Thank you. Um, Well, how can a student explore if this is right for them early on? Well, there's career inventories. We see pretty clearly if somebody's well suited or not for the arts from their motivation and three-dimensional talent and interest in arts. What do you guys think? I think the best way to understand whether it's right for you is like one to try making like make things Hmm. uh on your own and in a guided way like that can also be something we do with you to explore and try different things. Yeah. Um and and another way to try making things is also like outside of the like structured way you can have with us would be um apprenticeships or internships too, but sometimes there's a barrier to that, of course. So the like earliest and quickest way to explore it is in a more self-guided way, I would say. I think that's exactly right. I think taking a lot of different kinds of structured or self-directed um, paths in the arts is really important. I think whether you think you're interested in product design, industrial design, architecture, graphic design, the arts, Hmm. I think you need to take a drawing class. Um, because I think I think it was John Singer Sargent or maybe Ang, but one of the really great painters of the 19th century said that drawing is like what was it the soul of painting Hmm. or the soul of the arts where it is kind of like the at the bottom, everything's kind of drawing. So I think it will help you whether you like to articulate volumes that are far bigger than you, or you like to get much smaller and work with your hands. I think drawing can really, really help you explore that in the beginning, but then also using a lot of different kinds of materials. So if you're using clay, using wood, using metal, using paint, these things can start to point you in directions, whether you like more spatial design, working more with material, like materiality, or the more plastic flat stuff. Um, yeah, it depends, but I think diversity is the most important thing. Yeah, and one thing to add, and this might be an uh like an unusual take on how to explore architecture and the arts Hmm. is actually write. Yani elinize kalem alıp yazın. Uh, because as you're looking at things, as you're exploring different things, it's really important to write down your reflections on the process. Hmm. What went right, what went wrong, what you like, what you hate, what's frustrating, what's working and what's not working, because the like word is your greatest tool in architecture and the arts, because at the end of the day, the word becomes story, it becomes reflection, and it feeds back into the work that you're doing. And it also is the only tool other than the visual that communicates what you're doing Yeah, to other people. yeah, Hmm. You have to write to explain what you're doing, to defend what you're doing in some cases, and to communicate it. So the sooner you build that connection between your eye and your mind and your ability to narrate it, the more developed of an artist yeah, and a maker you will be. yeah. But let me add something. I keep interrupting. Sorry, but just from experience in the marketplace, burada veliler olduğu için söylüyorum. Bizim okul sistemimizin yapamadığı şey de Elif'in söylediği zaten burada püf noktası. Yani kendini ifade edebilme bence okullarda yeteri kadar şu anda öğretilmiyor. Onun için belki şimdiye kadar kaç yaşında başlayayım diye soruyorlar ya.
Hı Hani hı. erken olmasının bir avantajı olabilir. Çünkü bu İngilizceyi ve kendini ifade yeteneğini aslında geliştirmesi lazım. Yani dokuzuncu sınıftan başlıyor o gap. Yani en iyi okullarımızda bile maalesef e, Evet, reflektif bir şekilde kendilerini anlatamıyor insanlar, değil mi? evet, evet. Onun için they should start early because of that, because of the Turkish educational system. O da doğru kesinlikle. Evet. Sizinle nasıl çalışılabilir? How do they work with you? İlk etapta 15 dakikalık bir consultation Tekrar ayarlarsınız çalışma. oradan. Evet. Ama yani ne kadar süre, ne kadar sıklıkta, aynı zamanda İsviçre'de olduğumuz için İstanbul'a da sık sık gidiyoruz. Yani yüz yüze görüşmemiz de mümkün olabilir. E, Size kalmış yani kişiden kişiye değişik bir şekilde ayarlama yapabiliriz. Şimdi portfolyo hocalarının birçoğu artık online de yapıyorlar mesela, değil mi? Evet. Ee, Bu bir handikap olmuyor, değil mi bu? Yok, kesinlikle Bence olmuyor. evet. Hı hı, Zaten portfolyonun e, final yani Admissions Committee'nin gördüğü versiyonu da online. O tabii. yüzden görselleri hani birlikte proje geliştirebiliriz, birlikte buluşabiliriz. Hı hı. Ama görselleri sonunda ekran üzerinden değerlendirmemiz de önemli. Hı. Çok sağ ol. Pierce got a question. Hı hı. Do you see that other than Yes, yeah. I do. Other than practice in drawing, do you think having experience on professional softwares and creative fields is important? Oh, it absolutely could be. Um, I think, I mean, whether you're drawing in those professional softwares in creative fields or making any kind of form in those, I think those are incredibly important. I think especially now, uh, there's, I think, a real appreciation for the digital, um, and an understanding that it is like painting or or like oil paint or graphite. The digital medium is just as alive as any others, and I think you can articulate or you can express your sensibility um, and your facility that you have in creative fields using professional software. I think that's completely appropriate. I think if your portfolio is going to be dominated by professional software, I think you would be greatly supported by getting physical with some of your projects. I think having a balanced approach will be appreciated by the admissions committees because one secret I think um, that some folks may know this intuitively, some people may completely miss it, but the admissions officers they want to see that you are developed to a point, but not so entrenched Hı hı. in your approach to art making that you will not yield when a professor offers an alternative perspective. You could keep building exactly what you're building and continue refining through your 4 years. But what I think the admissions and the faculty don't want to see is that you are hard-nosed, you're only going to make a certain kind of art, and um, and you're set in your ways. Because I think one of the beautiful things about art school is that it not only develops your technical facility, which it does, but it really expands your mind, and it allows you to see across artistic domains in a way that's very hard to get outside of art school through those 4 years. So yeah, Thank you. yeah. We're a little bit past the hour. I can stop the recording if you guys would like, if they want to just ask questions Mhm. on a non-recorded basis. So I'll just stop if that's okay. Yeah. Yeah, of course.